ഞങ്ങൾ നിയമത്തെ അക്കൗണ്ട് പൂട്ടിച്ച പോലെ വൈകാതെ തന്നെ ആ അക്കൗണ്ട് ഞങ്ങൾ പൂട്ടിക്കും. ഒരു തെറ്റ് പറ്റി മലയാളിക്ക്, ആ തെറ്റ് ഞങ്ങൾ തിരുത്തും വൈകാതെ, പേടിക്കണ്ട. There was a political party in its 2014 election manifesto. It said, we are pledged to prevention of encroachment of Waqf property and we will empower Waqf boards. Who said it? Kiran Rijiju, your party said it, your election manifesto in 2014. All the amendments on Waqf Act, they had supported it. All of a sudden, they have done a somersault. Sir, I will tell you how does this bill affects the basic tenets of Indian Constitution, where it is secularism, where it is democracy, where it is equality. Any of this tenet, if you take it, there is a cardinal violation that is happening. That's why we are staunchly opposing this piece of legislation. Sir, they have already discriminated amongst people, segregated people from people. You know this bill, what they are intending. They are segregating gods from gods, gods from gods. They are segregating Hindu God from Allah. This act of limitation is not applicable to Devasthanam, not applicable to a Hindu God. They want to make it applicable to Allah. How can they discriminate between gods, sir? Hitherto they were discriminating amongst the people. Now they have started discrimination amongst the gods also. Sir, I will come to it. Just 2 days before the assassination of Mahatma Gandhi, he visited Qutbuddin Bakhtiyar Kaki Dargah. Yes. Manojji, yes. Maghroli mein. That was the message he wanted to give to the nation. And the founders of this constitution, founders of this country, wanted this value to be embraced. So what did Sardar Patel write, sir? See, these people are spreading poison to root out the force of hate and violence in this country. Yes. I have banned an organization. I don't want to mention the name of the organization. Who said it? Sardar Patel. Who said it that Muslims, Christians and communists are internal enemies of this country? Who said it, sir? Sir, all that is happening has been extrapolated from this so-called dictum that these three people, that is Christians, Muslims and communists, are internal threats. Sir, now a lot has been said about bulldozers. Sir, this is extension of bulldozer, digging and danga. Whatever is happening in this country, that is been extended to a piece of legislation, sir. Sir, during Holi, you will agree with me, sir, the mosque in UP were covered during Holi. Is it not a shame for us, this country? Sir, please come to Kerala. They talked about Kerala. Rijuji, you talked so much about Kerala. Come to Kerala. During the recent festival, Artigal Pongala, the devotees of Muslim, devotees of Christianity, they lined up, served refreshments for the Hindu pilgrims. That is the culture of Kerala, sir. That is the culture of Kerala, sir. Sir, let me say, see the biggest aberration of this bill, which everybody has said. I don't want to say, sir. Sir, Waqf Council or Waqf boards, you take anything. See, at a stroke, they have made it a non-Muslim administrative body. Non-Muslim. If you take 23 members of the Waqf Council, even 13 members can be non-Muslims. I will prove to you. Let me tell you, Rijuji, what was the intention? If your intention was to strengthen the Waqf board is a statutory body. Even CAG audit is applicable to it. All these mutawallis, some of the mutawallis were indulging in unfair practices. Even the power to control unfair practices of these mutawallis, you have actually neutralized it. You should have prevented alienation of Waqf properties. Now you are trying to facilitate alienation of Waqf properties. That is the essence of this bill, sir. And sir, there was a Supreme Court verdict on Padmanabha Swami temple. The Supreme Court said that one nominee of the government may be there. Then the Supreme Court said, for abundant caution, Supreme Court said, if that particular office is not a Hindu, then the junior has to be picked up. Supreme Court was very clear that the board of a particular religion need to be protected. Only the members of that religion need to govern that board.
These people with this piece of legislation want to alienate Muslims from Waqf board. They talk that Waqf board has so much of property. No, sir, Rijuji, you don't know even the ABCD of Waqf. I'm telling you. Waqf board is just a custodian. Just a custodian. Doesn't mean that government of India, just because you are governing this country, all the land of this country belongs to government. No. Unless you take over, the land doesn't belong to you. It is the case with Waqf board also. You don't know the elementary vertical of this Waqf board. Sir, let me just come to it, sir. 5 years practicing Muslim. Sir, these people are resorting to garvapasi. So does it mean that somebody who has come back to Hindu religion, they will not accept? Will they wait for 5 years to give 916 branding for these people who have come up after garvapasi? Sir, is that the style, sir? And they want to prove that somebody needs to demonstrate that somebody needs to be a Muslim. Lot has been said about it, sir. Sir, since these people are imposing 3-language formula, I will speak a bit of Malayalam, sir. Yes. Sir, Vice Chairman, sir, you are very kind. I always compliment you because you have been very kind to members. Sir, इस बात पर 2 मिनट और मिलेंगे. Okay, thank you very much, sir. Sir, ഈ രാജ്യത്ത് ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്ന ചർച്ചകൾ നോക്കുക. ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പേരിൽ മുതലക്കണ്ണീർ ഒഴുക്കുന്നവരുണ്ട് ഇവിടെ. ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പേരിൽ മുതലക്കണ്ണീർ. ഓരോ ദിവസവും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരെ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ആക്രമണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നും ജബൽപൂരിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരെ ആക്രമണം നടക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം മാത്രം 700 ആക്രമണങ്ങളാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരെ നടന്നത്. മണിപ്പൂരിൽ 200-ലേറെ പള്ളികൾ കത്തിച്ചു. സാർ, ഇവരിപ്പോ കഴിഞ്ഞ 2-3 ദിവസമായിട്ട് ഈസായി ക്രിസ്ത്യാനി കേരള മുനമ്പം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ സാർ. സ്റ്റാൻ സ്വാമിയെ മറക്കാൻ പറ്റുമോ സാർ? പാർക്കിൻസൺസ് രോഗം വന്ന് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കഴിക്കാൻ കഴിയാതെ ഒരു സ്ട്രോയ്ക്ക് വേണ്ടി കരഞ്ഞ മനുഷ്യൻ. ആ മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾ ജയിലിലിട്ട് കൊന്നില്ലേ? ഗ്രഹാം സ്റ്റേറ്റ്സിനെ മറക്കാൻ പറ്റുമോ? ചുട്ടുകൊന്നില്ലേ? മക്കളോടൊപ്പം ചുട്ടുകൊന്നില്ലേ? ഇപ്പോഴും ആക്രമണം നടക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് സാർ? സാർ, ബൈബിളിൽ ഒരു കഥാപാത്രമുണ്ട് സാർ, 30 വെള്ളിക്കാശിന് യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തത്. അങ്ങനെയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ചിലരിവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുരുഷന്റെ പേരിലും ക്രിസ്ത്യാനി എന്നും പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുണ്ട്. അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഒറ്റുകൊടുത്ത യൂദാസിന്റെ പതിവിലകരിക്കുന്നതാണ് സാർ. സാർ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ ഞങ്ങള് ഒരു സിനിമയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. എന്തായിരുന്നു സിനിമ സാർ? എമ്പുരാൻ സിനിമയിൽ ഒരു കഥാപാത്രമുണ്ട്. ആരാന്നറിയോ സാർ? മുന്ന. ആ മുന്നയെ ഇവിടെ കാണാം. ഈ BJP ബെഞ്ചുകളിൽ ഒരു മുന്നയെ കാണാം. ഈ മുന്നയെ തിരിച്ചറിയും, മലയാളി തിരിച്ചറിയും, കേരളം തിരിച്ചറിയും സർ. അതാണ് കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രം. നിങ്ങളുടെ വിഷത്തെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തി. ഒരാൾ ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങൾ നിയമത്തെ അക്കൗണ്ട് പൂട്ടിച്ച പോലെ വൈകാതെ തന്നെ ആ അക്കൗണ്ട് ഞങ്ങൾ പൂട്ടിക്കും. ഒരു തെറ്റ് പറ്റി മലയാളിക്ക്, ആ തെറ്റ് ഞങ്ങൾ തിരുത്തും വൈകാതെ. പേടിക്കണ്ട സർ. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, മുൻപത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഒരാൾക്ക് പോലും വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ഇത് ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ്. അത് ഞങ്ങളുടെ വാഗ്ദാനമാണ്. 5 ലക്ഷം ഭവനരഹിതർക്ക് വീട് കൊടുക്കാനുള്ള കരുത്തും ആർജവവും ആത്മാർത്ഥതയും ഇടതുപക്ഷത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മുനമ്പത്തെ ആൾക്കാരെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് സാർ. ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ആരുടെ ഓശാരം വേണ്ട. മസ്ജിദ് മറച്ച് മൂടിയിടുന്നത് പോലെ കേരളത്തിലെ ഒരു ആരാധനയും മറക്കേണ്ടി വരില്ല. ഒരാൾക്കും ഭയത്തിൽ കഴിയേണ്ടി വരില്ല. ഏവർക്കും സാഹോദര്യത്തോടെ കേരളത്തിൽ ജീവിക്കാനുള്ള അന്തരീക്ഷം ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കും. അവിടെ ഉണ്ട്. അത് നിലനിർത്താൻ ഞങ്ങൾക്കറിയാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ മുകളിൽ മുതലക്കണ്ണീർ ഒഴുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു കള്ളം കണ്ടറിയാനും തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ് മലയാളിക്കൊണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. ഈ ബില്ലിൽ നിങ്ങൾ ഊന്നുമ്പോൾ മുനമ്പം എന്ന് പറയുന്നു. എത്രയോ 10,000-കണക്കിന് ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾ ആട്ടിപ്പായിച്ചു. ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്ന് 50,000-ലേറെ ആൾക്കാരാണ് മണിപ്പൂരിൽ അഭയാർത്ഥികളായി കഴിയുന്നത്. എത്രയോ ആൾക്കാർ രാജ്യം വിട്ടു. നിങ്ങൾക്ക് അവരെ കുറിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല. എത്രയോ പള്ളികൾ തകർത്തു. നിങ്ങൾ എമ്പുരാനിലെ മുന്നയാണ്. ഈ മുന്നമാരെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള കരുത്ത് മലയാളിക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സാർ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷ കൊടുക്കുകയാണ്. If they have belief trust in the Indian Constitution, they should forthwith withdraw this
bill, piece of legislation, if they want communal harmony, if they consider people to be equal, if they consider the gods to be equal, they should withdraw this piece of legislation. मैंने अपना वादा निभा दिया, आप Thank you very much, sir. I am so grateful to you. Let me just tell you one thing. People of Kerala are listening to you, and we will always respect you for your benevolence. Thank you very much, sir. धन्यवाद डॉक्टर जान बिटास साहब।